ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮካድግሩፕ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዚህ ሴክሽን እንዴት ዲዛይን ክራይቴሪያ ፋይል ሞዲፋይ እንደሚደረግ ለሱፐር ኤሌቬሽን እና ለከርቭ ዋይድኒንግ እንዴት እንደሚጠቅም ለማየት ሞክራለሁኝ። አብራችሁን ሁኑ። ይህ ኢትዮካድ ግሩፕ ነው። ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ልትቀላቀሉ እየጠየኩኝ ወደ ስራ ሄዳለሁ ማለት ነው። በዋናነት እንግዲህ ሲቪል 3D ኢንስቶልድ የሆኑ ዲዛይን ክራይቴሪያ ፋይሎች አሉት። እነሱ ፋይሎች እንግዲህ የሚገኙት ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ነው። እነሱን እናያለን ማለት ነው። ልክ ኢሚዲየትሊ አላይመንቱን ሰሌክት ሳደርገው ይህ ዊዛርድ ይመጣል ማለት ነው። ከዚህ ዊዛርድ ውስጥ እንግዲህ አንደኛው ምንድነው ዲዛይን ክራይቴሪያ ፋይል ኤዲተር ነው። እሱ ክሊክ ስናደርገው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ያሉ አራት በተኖች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ ኦፕን የሚል ነው። ይሄንን ኦፕን እናደርጋለን ማለት ነው። ኦፕን ስናደርግ እንግዲህ እንደምናየው እዚህ ጋር የተቀመጠው በዋናነት ይሄ ነው። ይሄ እነዚህ ከላይ ያሉት አራቱ ኢንስቶልድ ናቸው። ከአፕሊኬሽኑ ጋር አብሮ ኢንስቶልድ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በአሽቶ ስታንዳርድ ነው የተሰሩት ማለት ነው። በአሽቶ ስታንዳርድ ነው እና በራሳችን እንደዚህ ቀይረን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ እንግዲህ ወደ ምን ሄዳለሁ ማለት ነው? ወደ ስራው ሄዳለሁ ማለት ነው። በዋናነት የመጀመሪያ ስራችን እንግዲህ የሚሆነው እነዚህን ፋይሎች ኮፒ አድርጎ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ነው። ኮፒ አድርጎ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ነው። ይሄ የሚቀመጠው እንግዲህ ፕሮግራም ፋይል ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው እንግዲህ ቤዚካሊ እኔ የምጠቀመው ዩዥዋሊ የምጠቀመው ይሄንን ነው። ሜትሪክ ሮድዌይ ዲዛይን ስታንዳርድ የሚል ነው። ይሄንን መጥቼ ኮፒ አደርገዋለሁ እዚህ ከመክፈቴ በፊት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪኔም አደርገዋለሁ ማለት ነው። የፈለኩትን አይነት ኔም መስጠት ይችላል ማለት ነው። ኢን አወር ኬዝ ሌትስ ሴይ ኢራ ዲዛይን any name design 2013 remember this name ኢራ ዲዛይን 2013 I give this name ይሄንን ኔም ስጦት ከዛ በኋላ ይሄን ሴሌክት እንደሆነ ኦፕን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦፕን ሳደርገው ይሄ ይመጣል። ስሙ እዚህ ጋር አሁን የሰራነው መሆኑን ኔሙን ቼክ ማድረግ ይፈልጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ እዚህ ዊዛርድ ላይ ሶስት ፎልደሮች አሉ። አንደኛው ዩኒት ነው። ከዛ አላይመንት ነው፣ ሆሪዞንታል ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮፋይል ነው፣ ቨርቲካል ግሬድ ነው ማለት ነው። in this section የምናየው ምንድነው? የሆሪዞንታል አላይመንት ነው የምናየው ማለት ነው። ይሄን ሆሪዞንታል የፕላስ ሳይን ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ውስጥ ስንት አሉ? አራት ኮምፖነንቶች አሉ፣ ፎር ኮምፖነንቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ሚኒመም ራዲየስ ቴብል ነው። ከዛ በኋላ ሱፐር ኤሌቬሽን አቴንመንት ሜተድ ነው። ከዛ በኋላ ሱፐር ኤሌቬሽን ቴብል ነው። ከዛ በኋላ ዋይድኒንግ ሜተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ጋር እንግዲህ የምናየው ምንድነው? ሚኒመም ራዲየስ የሚለውን ነው። ሚኒመም ራዲየስን በምናይበት ሰዓት እንግዲህ እንደዚህ በአምስት ሱፐር ኤሌቬሽን ካታጎሪ ተሰርቷል ማለት ነው። ማክሲመም ሱፐር ኤሌቬሽን 4% for urban 6 8 10 and 12 ይላል። in this section we'll try to see 8%. then ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው what's minimum radi የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ in every code in every standard maybe there is a minimum radi. let's see here it is in our code a minimum radius is given like this. ይሄ ነው የተሰጠን ማለት ነው። ሚኒመም ራዲ እዚህ ጋር ራዲ ዲዛይን ስፒድ አለ። for this design speed and maximum super elevation for the maximum super elevation here we have maximum super elevation ምን ተሰጥቶናል ማለት ነው? ሚኒመም ራዲ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ሚኒመም ራዲ ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋይሎች ምን እናደርጋለን? እዚህ ውስጥ እንጨምራለን ማለት ነው። let's say for 8% in this case today I will demonstrate how to modify minimum radi for super elevation 8%. so እዚህ ጋር መጣና እንግዲህ ምን አደርገዋለሁ ማለት ነው? sorry for this 8% እዚህ ጋር መጣና ይሄን ክሊክ ሳደርገው ምን ተሰጥቷል ማለት ነው? እነዚህ ሬዲየሶች ሚኒመም ራዲ ብሎ የአሽቶ ስታንዳርድ ይሄን ሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ በተለይ እዚህ ጋር ፕላስ to add we use this green plus sign, to delete we use this red x sign. so our radius start for 8% super elevation. first we need to fill design speed. So for 20 we have 20 but we don't have 25, so we'll put here add. then ይሄንን እናደርጋለን 25 we'll select 25. then let's go 40. we have 40 50, so all this data has to be entered here the same. then we will change this radi value one. radi value actually ነው እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። here it is our minimum radius value. radi value therefore for this one it's 15, for
this one for 25 it is 17, for 30 25. So for the time purpose you need to fill all this radius and design speed on this file. So we finished this one. Then the next is, let me clear this one. Let's go here. The second one is Superelevation Attainment Method. This one is, we didn't touch anything. እዚህ ጋር ምንም መንካት አያስፈልግም። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ይሄንን ነው ማለት ነው። ይሄንን ነው አቴንመንት ሜተዱን ማለት ነው። ይሄ ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። So we need to see this one first. This one, LC to FS means transition length. That means transition length from here to here. No, when it is P is present a portion within the curve and a portion within the tangent ማለት ነው። ስለዚህ spiral ከሆነ if it is spiral curve the entire transition length will be on tangent. If it is circular, 1/3 of the length will be within the curve. This is PC. You can see here it is PC. We will add 1/3 of the transition length here. That is the portion. Then this is level crown length. This one is level or run out length. This is normal crown times transition length over maximum super elevation. So we don't need to touch this one depending on in our case. So check your standard. The next ምንድነው የሚሆነው? Sorry, this one again. Next የሚሆነው ምንድነው? ቴብል ነው የሚሆነው። ሱፐር ኤሌቬሽን ቴብል ማለት ነው። For super elevation table, now we will see super elevation 8%, but if you are 4%, 6%, 10%, 12%, similar procedure you will follow. ስለዚህ similar procedure መከተል እንችላለን ማለት ነው። In this case we have here it is. This is our design speed which has super elevation rate ማለት ነው። super elevation rate አላቸው ማለት ነው። እነዚህ super elevation rate አላቸው ማለት ነው። Next, a transition length for 2 lane and 4 lane. Then when you see transition length, it has also design speed. This design speed, it has to be similar. So for every design speed, we have a super elevation rate with curves, with radius. So here የት ነው የምናገኘው? Here it is, we have here from Aschalew ነው አዶፕት ያደረግነው ይሄ ያለን ማለት ነው። So from 30 km per hour up to 120 km per hour we have a super elevation and transition rate. For example, for 30 km per hour we have a transition and super elevation rate in this column. Then we will feed all this data within the design criteria, within the design speed 30 km per hour ማለት ነው። እዛ ውስጥ እንከታለን ማለት ነው። ይሄንን ዳታ እዛ ውስጥ መጨመር ነው ማለት ነው። So this one is very difficult to read. You need to print and to enter properly without making any mistake. So I arranged ይሄንን እንደዚህ አድርጌ አስተካክየዋለሁ ማለት ነው። For 30 km per hour, here it is the radius, here it is super elevation, here it is transition length. So for this case 20 km design speed I don't need, I will remove. Yes. Then here also I don't need, I will remove. Yes. Then for 30 km per hour the design speed, the minimum radius, here it is start from 30 meter radius. Then for 30 meter 80%, then 7.5%, then 6.9%, then 6.4, so 5.9, 5.5, 5.2. This is for, see, this one is for 100 meter radius, it is 4.9. Here we will change 4.9. In the same fashion we need to feed all this radius here
and all super elevation rate here. But እንደዚህ አይነት ሁለት ነጥብ if you have our normal crown slope will be 2.5, but it says 2.1, so you need to correct this. Reverse crown, take care of this data. Then we finish for 30 kilometer per hour. Then we will jump to 40 kilometer per hour with the same procedure. For 40 kilometer per hour, there is radius. The corresponding radius, we will feed all the radius here and all super elevation rate. That's all. So do it for all your design speed. Then we will come to transition length. The transition length will be this one. It starts from 30 km per hour. For 30 km per hour, the transition is this one, this column. So for 30 km per hour, we need to feed all radius. This radius the same with 30 km per hour design speed, super elevation rate. Then here I will feed all these transition lengths similar like the super elevation rate. The same you need to feed for all super elevation ዲዛይን ስፒድ ትራንዚሽን ሌንግዝ ማለት ነው። ትራንዚሽን ሌንግዛቸው የሁሉንም ራዲየሱን እዚህ ጋር እናስገባለን፣ ትራንዚሽን ሌንግዙን እዚህ ጋር እናስገባለን። ላኛው ላይ ለሱፐር ኤሌቬሽን ቴብሉ ምን እናደርጋለን? ራዲየሱን ሱፐር ኤሌቬሽን ሬቱን እዚህ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ለሁሉም ደግሞ ምን እናደርጋለን? ለሁሉም ነው። ከዛ በኋላ ምን እናስገባለን? እዚህኛዎቹ ላይ 10% ካለን 6% 4% ካለን በሙሉ እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድነው የሚቀረን? ዋይድኒንግ ነው የሚቀረው። ዋይድኒንግ ለማግኘት እንግዲህ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ምንድነው? ዋይድኒንግ ለማግኘት እዚህ ጋር ስታንዳርድ ዋይድኒንግ አለን ማለት ነው። ሌትስ ቢ ሶሪ ፎር ዩር ታይም ታንክ ዩ ቬሪ ማች ዶንት ፎርጌት ቱ ሰብስክራይብ ዲስ ቻናል። እዚህ ጋር ምን አለ ማለት ነው? ዋይድኒንግ አለ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዋይድኒንግ የተሰጠ ይሄ ነው ማለት ነው። this is our widening። ይሄን ዋይድኒንግ እዛው ስከታለን ማለት ነው። ዋይድኒንግ ዲፔንድ ኦን only on radius. It starts from 20 up to 40. We use 1.5 meter additional widening for the two lane. For 40 up to 60, we use 1.2. For 60 to 120, we use 0.9. As a whole, we need to feed all this and this widening data in our standard. Therefore, let's jump to in our editor. So there is a widening here. For widening, we use this formula option. We didn't use with formula option. Here we have a formula. Please check this formula. If you have, you can write your formula here. If standard formula also is modified standard formula, you can use this standard formula. Then there is a table here. Select one of the table. Select this. So let's make double click, rename it era widening. Let's say era widening. That's all. You can give any name. Here it is, our table. So we don't need 4 lane for momentarily. Can remove. You don't need this one also. Sorry, you can remove this one. Let's use this lane. It is our normal lane is 7 meter. Let's see this one. For only use for one, then you will delete and you will add for 50 km per hour. It can work for all. So for 50 km for any speed, we didn't use, by the way, speed. We use only radius. So our radius starts from 20. So let's just add some row. Then here this is 60. This is 60. This is 50. This is 50. Then there is 50. Yes, I type 60. Let's again 40. Then let's add 1. 30. That is 30. Let's add additional 1 for 20 meter radius from 20 up to 60. That is 1.5 for all. You'll feed 1.5 up to 40. 1.5. Then from this one, let's make I think some trick.
sorry, this one is 41. Let's make this 41. This is 40. This is 40. This is 40. Let's use this one 1.5. Sorry, this is 1.5. This one will be 1.2. This 1.2. Then this 1.2 up to 60. 60. This is 1.2. This one is 1.2. This one is 1.2. This one is 1.2. Then let's add here 1. Let me check this one. Make it this 61. This one, use this one. This is, it will be 0.9 up to 120. Up to here, up to 120, we use 0.9. Then feed this one 0.9, sorry, 0.9, 0.9. This is 0.9, 0.9. From 60 up to 120, we use 0.9 in our code, and you feed your own standard value. And this is 0.9. The last one from 121. Let me add one new. Let's make it 120. 121. Let's use this one 0.6. This is 0.6. Then from here up to, let me select here up to 300. Let's delete this one. Then from this up to 121, we use 0.6. 0.6. Use 0.6. We are finished our work. 0.6. Then that's all. That means we change all widening. Then we change minimum radii, and we change super elevation table for 8%. Similarly, you can use this one also, make it the same for all this. That's finished. So for super elevation, you can use for 8%. Let me 8%. You need to put our super elevation rate here from 30 km per hour up to 120 km per hour, depending on your standard. Then the transition length for 2-lane, we use this one from 30 km per hour up to 120 or 130, depending on your standard. You need to feed the same radius and transition length. That's all. Then you'll save it. You'll save and close. So that's finished. Similar to this, all the data. Let me show you here. Open. This is my data. Already I feed all my standards in horizontal in alignment file. For 8%, I feed minimum radii. For 8%, I feed all 8% minimum radii and design speed. I feed all super elevation. This one no need for super elevation level. For 4%, I use for all design speed. I feed all rate of super elevation. Then for 2% lane, I feed all transition. Then we'll use this one and we'll check in Civil 3D. Let's cancel this one. Then to calculate this one, we need design speed. Here it is in alignment property, design speed 40 km per hour. In this section, we need to select this, use criteria based design. That will be, we'll select the ምን እንመርጣለን ማለት ነው። ዲዛይን ክራይቴሪያ ፋይላችንን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ የሞላነውን መተን እዚህ ጋር የሞላነውን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሆነ። እዚህ ጋር ስንት ፐርሰንት ነው ማክሲመም ሱፐር ኤሌቬሽናችን የሚለው እዚህ ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው። 8% ከሆነ 8% እንወስዳለን ማለት ነው። ቱሌን ነው ክራውንድ ነው ማለት ነው። ክራውንድ ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ነው ሱፐር ኤሌቬሽን ምን የምናደርገው ማለት ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። then calculate super elevation. Then here it is, calculate super elevation. When you calculate this one, we use undivided center line based type. Then we use normal design. Use lane width, normal crown slope. Then next, we don't use shoulder. As in previous video, I released how to
use how to calculate shoulder super elevation or shoulder cross slope. Please see that video. Then next እንመጣና እዚህ ጋር እንግዲህ attainment method ነው። As you saw here, as you saw here, this one, if it is spiral, we use 100% the transition length before the beginning of curve. Then if it is circular curve, 1/3 of the transition will be inside the curve. Then we finished. When we finished, we will see this wizard super elevation curve. So this is to show you everything. Then you can see this is transition length. We can see this rate of runoff. This is runout length. So you can check this if you want directly. You can correct here directly. You can correct this one ማለት ነው። ይሄንን ጨረስን ማለት ነው። ከዛ ክሎዝ እናደርጋለን። ከፈለግን ደግሞ ከፈለግን ደግሞ ምን ማለት ይቻላል? ሱፐር ኤሌቬሽን ምን ማለት ይቻላል? ቴብሉን ቻርቱን ማየት እንችላለን ማለት ከለሩን መቀየር ከፈለግን እዚህ ጋር መተን ከለራቸውን መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ እንችላለን። ኔክስት ቪዲዮ ዊል ሲ ዲስ ዋን ኢን ዲቴል እንደዚህ ስናደርገው ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ስለተደረገ ነው እሱ ፕሮግራም ውስጥ ያለ ዲፋይን ቼክ ስለሚያደርግ ነው። ይሄ ነው እንደዚህ ሱፐር ኤሌቬሽኑን እንደዚህ ይሰራልናል ማለት ነው። ኦኬ therefore here it is. We don't have for this curve. I don't know, so let me check. I think it has to work. Let me check his alignment. Let's start from 0 up to here. Let me it's okay. If you want, here it is tabular guitar. Then let me delete. If you want, you can delete. So you have curve 1, it's curve 2. Then let me calculate again. Here it is super elevation, calculate. Here it is here 3.5 shoulder. You don't need to calculate. Next, then it's finished. Therefore, in this case, the two of curve is now visible. Then let me see this one. Then okay, already here it is. Let's calculate for both curves. እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሱፐር ኤሌቬሽን። እንግዲህ ፕሮብሌም የሚሆነው እንግዲህ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ነው። እንግዲህ there are some problematic section. Let me show you in this alignment. If you have this type of curves, maybe like this, እንደዚህ አይነት ኮምፓውንድ ከርቮች ካሉ ሪቨርስ ከርቮች ካሉ እንዴት እንደምንሰራ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሴሌክት አድርገን ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር መጠን ካልኩሌት ሱፐር ኤሌቬሽን እናደርጋለን። Sorry, before that, let me check this one, this property. Then design speed 70 km/h is standard. Let me select this one, what I feed all the data. Then it is 8%. Then apply. It's okay. Then let me calculate super elevation. Let's calculate. Next, 3.5 meter lane, 2.5 meter shoulder. Then I don't need shoulder. Then it is next. It is 1/3, 66.7% on this transition attainment method. This one is automatic overlap. It says automatic overlap. If you not it's not check this one, it can't correct for you. Okay, therefore select this one. It's finished. Then let's see the chart. Create the chart. Here it is. As the default type. Here it is. Regime to smart. Here it is. Now regenerate. Then you can see here it is. You can check when you see here this automatically it will correct the overlap sections. It's good for the reverse curves. Sometimes the problem on compound curves. On reverse, most of the time there is no problem on reverse curve. In addition, if we have a bridge here and it was found within super elevation rate and how to correct it, and we will see in the next video. This one is the same. Here it is. If you have a bridge here, it is a compound. The compound connects from one super elevation rate to the other. You can see here. Here it is. This is two curve. From this maximum, after this maximum, it connects. But there is a bridge here. And how to correct this
super elevation we will see in the next video. Okay, then the last one is let's see how to apply widening. Select the element, then offset the element. Here it is normal width, then widening criteria base is very important. Then select. Here it is very important. Select your. I remember that in the first we used in this section we edited our table. I didn't correct this name. Like when I put this one, this is era 8%. So I will select and ይህንን select አደረግ እዚህ ውስጥ ነው ቴብሎችን ያስገባሁት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መረጥኩኝ። ሌላውን ምንም አልነካም። ኢንሳይድ ኦንሊ ነው፣ ቦት ሳይድ ሳይሆን ኢንሳይድ ነው። ለይህን ጨርሰን ፕሮፋይላችንን እዚህ ጋር 2.5% ኖርማል ከሆነ አድርገን እናደርጋለን። ኦኬ ብንለው እንደዚህ ትራንዚሽኑን ምን ይሰራልናል ማለት ዋይደኒንጉን ይሰራልናል ማለት ነው። በጣም እንግዲህ ትልቅ ሌንግዝ ካለን በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። አብራችሁኝ ሁኑ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጎ ምን ይሰራልን ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ዋይደኒንጉን ይሰራልና ቼክ ብናደርግ ጀስት ዋይደኒንግ አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ስንት ነው? አሁን የ180 ከሆነ እዚህ ጋር ዋይደኒንግ አለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አኖቴት ብለን ቼክ ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር መተን ይሄንን ሴሌክት አድርገን እዚህ ጋር ኦኬ ሶሪ ይሄ አልተመረጠም። ይሄን አጥፎ እዚህ ጋር መተን ብናየው 4.2 ይሆናል ማለት ነው። ከሩቅ ስለተወሰደ ነው። ይሄ ኤግዛክትሊ በተጠናው መሰረት 4.1 0.6 ሜትር ምን አድርጎታል ማለት ነው። ዋይድ አድርጎታል ማለት ዋይደኒንግ እንግዲህ አፕላይ የሚያደርግበትን ቦታ አለው ማለት ነው። ከኤክስኬት ነው የሚያደርገው በቲዩ ላይ ነው የሚያደርገው በትራንዚሽን ሌንግዙ ላይ እስከ ማክሲመም ሱፐር ኤሌቬሽኑ በቃ ትራንዚሽን ሌንግዙ ተከትሎ ነው ዋይድ የሚያደርገው ማለት ነው። ስፓይራል ከሆነ ትራንዚሽን ሌንግዙ ላይ ሁሉ ነገር የሚያልቀው ማክሲመም ሱፐር ኤሌቬሽኑ የሚጀምረው አት ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ዘ ከርቭ ነው ማለት ነው። ስፓይራል ከሆነ ግን ሰርኩላር ከሆነ ግን ይሄ አሁን ሰርኩላር ነው 1/3 ገብቶ ነው ማክሲመም የሚጀምረው። this length is 1/3 ይሆናል ማለት ነው። 1/3 ይሆናል 66.67% ያህል ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ይሄንን ዲዛይን እንትናችንን ቴብላችንን by editing our design table we can use for automatic super elevation and transition and widening ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ባጭሩ ይህ ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። if you like this video please don't forget to subscribe the channel and please write any comment. I will reply for your comments. Thank you very much. Thank you. We will see in the next section.